that you're the man, you need to take care. You say today, even if you divorce with your wife, take care of your child. Be the life of your child. You never divorced with your child. You divorced with your mmeshindana na nani? Na bibi. Mtoto hana makosa. Chunga mtoto wako. Even if you don't have cash, provide the parental love, the fatherly love, the fatherly counseling for your child. And the young boys, I know the marriage is broke. I know you're brought up by single mothers. Stop being mama's boys. Yeah. Man up. Be a man. Stand. Together. Dem yako anakupigia, baby tunaweza patana. Acha nipigie mom. Are we together? Me, by the way, most of the men that are breaking, anyone when you see men vizuri, I don't blame them. I blame the mothers. Even if you're a single mother, you're bringing up your son, try to make, tafuta hata kama ni your brother ama your uncle, give him as a mentor. Let him be the man in his life, so that he gets the character traits of a man. That is why today a man, kina Kenodia. Who is he? Who is she? Umeisikia baba yake Kenodia? Umeisikia baba yake? No. Single? No. That is why anaweza vaa tips kama za nimevaa heels na anasimama photoshoot na anapeleka matako nyuma. Na mama uliona juzi mama yake akimkaribisha nyumbani. Yeah. Very comfortable. So who is Kenodia? Kenodia ni nani? Yes, Kenodia the she. So I'm really saying, all these things are being blotted up by the moment the space of the boy child. Na kuna boy child anaweza simama ambie Kenodia uko na upuzi. Tuko pamoja, vaa nguo, sio upuzi. Acha kushinda watu tunasemanga ati close dresser na anaanza kuwani pesa. Ya kufanya nini siwezi hali yangu. Tena close dress. So what is it teaching my son? That today he can dress like a woman and get money. Are we communicating? Yeah. Are we talking? You, the young men that we have here and others, do you feel like your space imekuwa suffocated, like you no longer have a space? The space is there. It is about you fight for it. If you remember some years back, when the women were really marginalized, like a woman who not speak, a woman who not do some jobs, it was just campaign. It was just somebody took the idea, ran with it, and women are where they are today. The only mistake, si ati hiyo kitu ya ku bring up the women, haikuwa mbaya. It was a good thing. Because today, imagine hii university hatungekuwa na msichana anasoma. Women will be dying in FGMs. Are you together? But the moment they took up the girl, now we are here at Kinahide and others, we are now taking the boy and trying to run and reach to that girl. And we must run and overtake her. Lazima tukimbie kidogo twende mbele yake. Because the moment tutakimbia kidogo twende mbele yake, that is why it will give us the spacing. Like the man will be in front and the woman will be behind. And that is why unasikiaga, for every successful man there is a woman. Akuangi mbele, anakuanga wapi? Behind the curtains, huko akifanya stuff zake. Lakini ili aweze kukua behind the curtain, lazima akuwa amekubali kukua mwanamke huko nyuma. Na shingo inamfanya nini? Shingo ifanye nini? Haipiti kichwa. So wewe kichwa acha kukubali kupitwa. Are you together? Kazi yake ni kuzungusha. Because kichwa iko wapi? The moment amezungusha amekwambia tuache kwenda left, twende right. At least you're able to move because already you're on top. So that for your success will be there. And I said today, hakuna story ya kuambiwa ati LGBTQ anga unafanya look for a woman. Acha story na wanamume wenzenu. Are together? Tafuta mwanamke. And because you'll have manned up, you'll be a man, you'll make you home. You'll be able to achieve. And I usually say about relationship and other things for those in school. Let the relationships come later.
Kama kuna kitu destabilize mwanaume. Yes. Kama kuna kitu destabilize mwanamume. My friend, sisi kazi yetu ni kukoroga huko nyuma. Utakorogwa, my friend, utakuwa unakumbuka hiyo kuchora. Remember, heart needs a lot of concentration. Mimi sasa hapa nimekupiga stress, sijui nini, kuna message nilipata kwa simu, sijui nimeona umelaikiwa. Sasa utaweza kuchora hiyo vitu? Together. So if there is something that is triggering for a man and for achievement, it is a woman. A woman can either create you or kill you. It is two-way traffic. So before you reach a place where at least you have actualized, at least your brain has at least imekomaa vizuri, si unaweza acha hizi vitu kidogo hivi. Hizi commitments mingi, naona unasikia hapo university kila siku amejiua, amejihang. Kwa nini wanajiua? Why do you think they're killing themselves? Ngemi yenye si ya watu wa rika yao. Bado hajafika hapo. Marriage si rahisi, tuulize sisi tuko huko. Iko moto. Sasa ukiweka hiyo moto, school fees haijalipwa, mama alikutumia 150 jana. Mambo inachemuka. Anakuanya. Kukwanya lazima juna kwa kitu dadi. Ndio usiaje sasa utafanya wapi hata wewe. Sasa huyu msichana anafanya salon nywele 2000. Maana jana alituma 50 bob. Ya sukuma. Sasa unataka adu? Kuna unga. Hakuna unga. Nyumba hata lado nasikia kama umefungiwa. Sasa afanyaje? Takataa kuanya afanye nini? So kuliko ujiue. Si utulie kidogo. Yes. Prioritize. Put your dreams in line. Yes. Know what you want, achieve. Then kuja huku pambana na sisi. Sisi lazima upambane. Si kidogo. Sasa utasema, "Stand ni gold diggers." Wanaume ni gold diggers kuliko wanawake. Muna dig gold sana. Ukweli wako. Kweli. Sasa utapata kijana kama wewe unakaa na lecturer. Unafanya nini wewe mama yako? Wewe umelaaniwa, unaona uchi ya mama yako. Umelaaniwa. You are living in a curse. No. Yes. You see the nakedness of your mother. My mom tells me, anybody the age of me, it is your mother. Anybody the age of my dad is my father. So the moment nalala na baba miaka 50, mimi nalai kwa kazi. Mimi naona uchi wa baba yangu. Tofauti ni gani? Hizi zishaanza kuwa white na zamangu ziko white. What is the difference? I'm sleeping with my father. How together? Yeah. We live in a world of caste. Tunaegemea tu kwa laana. And let me tell you, women have demons within themselves. Wewe ingia kila mwanamke, kila shimo tu, ugue plo huku university wanasema, ule ni moto. Sawa. But remember, mimi nabeba spirit ya divorce, ule anabeba spirit ya unsuccessful, ule anabeba spirit. So hizo zote zina operate kwa mwili yako. After university, sipati kazi, nilioa bibi alienda, sijui mtoto alikufa. You don't remember where you lost your way. Ulibeba kila spirit hapa university ya mkalenji, nilisikia mnaita sampling. Ndivyo inaitwa? Balance yote. Balance yote. Eka carbohydrate, eka protein, eka starch. But let me tell you, remember, there is a day you'll be the father of the home. Remember, kuna siku utakuwa baba wa boma. You need now to address your son like a father. You need to mentor him like a father. At times utakuwa unaona mtoto wako anafanya kitu unashinda hata kumuuliza kitu. Because you remember this is all what you did. But me usually say, kama Mungu alisamea Judas, who are we not to be forgiven? So I don't care umefanya balance diet siku ngapi, but it's the high time you focus and you put your targets hapo mbele. Because as much as we may say that in this society that people are out for money, maisha vile iko sahi huwezi ishi bila pesa. Are we together? There is no life without money. Hata hiyo simu unapigia msana, si ni pesa unatumia? So you need credit. You need to go for a coffee. Unajua kitambo sisi tukikatiwa, sisi hatuko tunatumia pesa.
Kitu ya kwanza atakuja hapo kwa gate apige torch. Akipiga torch mimi najua jamaa kwa pale. Mimi nachomo. Kwa barabara tunafikishana, tunapanda, tunashuka. Hakuna vitu, lakini hata kuambia nitumie pesa ya nduthi. Unaelewa? So money must be involved. And this money, it is you to provide. But I'm not saying basically the man should be the burden bearer. A woman should help. So tuseme leo umeanza mjengo na nimepata tukirito wangu 20. Si vibaya nikinunua simiti tusongeshe. But who comes up with the whole thing? Nyinyi. Mimi nilivyo niambia baby, kuna kaplot nimeona mahali, nimeenda nikalipa 100, imebaki 20, nikwambia hata kuna ka 20 niko hapo, unaweza na umalizie. Together. So I really want us to really take our mantle as men that existed there before. Because our fathers, kidogo, they were men. I want us to come back to where we were. I want us to realize, start history ya self-esteem ya wanaume kukua huku chini man. Usisikie vibaya sababu msichana ameenda na mbaba. Sote aende, huyo ni adabu ana. Mbona unajua ndio ameenda na mbabas? If it's a girl who will have very many people they started dating while back in campus. Then they are together and they are doing good. Walivumiliana kwa hizo mashida and they are doing very fine. Are we together? So kama ameenda na mbabas ni adabu ana, wacha yeye aende. Ambitions zako na zake hazifanyi nini? Haziendanishi. Accept. And I remember mimi nasikianga my big brothers wakiniambia how God aliumba wanaume, aliwaumba nyinyi mko na muscles za kukubali kurejectiwa. Are we together? A man, like, it is normal when a man holds a woman and the woman is like, haiwezi make. But siku hizi hata kwani mnakatia, si mnangoja mkatiwe? Mnajua hata kwa vibe. Pesa hizi vibe, msichana ni kudanganya dadi. Wacha. Mpe future, mpe hope. Hala. That's what I'm saying. Men need to be mentored. History ya kwenda kutaidungu hospitali wacheni. If I find my baby there, nitakasirika na huyo baba sana. Unanipelekea mtoto hospitali asomee Biblia alafu ndiye ataenda asomee Biblia yake. Are you getting me? Yeah. Sasa unajua the biggest thing, unapeleka mtoto mahali atataigiwa ni kanisani. Pastor anakuja anamuonyesha twende mbinguni. We together, lakini atailiwe aende mbinguni, atailiwa akakuwa mwanaume. At times tunasemanga that is why who comes from down here the rata. Nani anatoka huko? Nani Mluya hapa? How is your circumcision? The tradition. That is why wanawake wetu wa Meru wote wako wapi? Wako wapi? Si muongee ukweli. Kisi, Luya, are we together? Wako wapi? Wote wametomo? Mwingine anatoka kwa Bwana anaenda huko sababu huko one thing they are taught about sex life. True or false? They are taught about satisfying a woman in bed. Kwazi kwa sawa. Washikwa na huyu mtu hata ujui naguza wapi ni wapi kipo. Utawai atarudi. Si ameenda. Amen. So I usually say, always look for a man. Mwenye umeona ameweza kidogo. Because all these things really count. Because the moment mimi nasema even when women sisi kinaide tuliambiwa tusifanywe FGM, let's have an alternative right, passage of right to become a woman. Because there is no anybody who will tell me my role as a woman. Mimi nitangambo tu kwa marriage. Ninashika hapa, nashika pale. Because one thing my mom telling me about sex is a taboo. Mama hawezi sema, ataniambia nini sasa? Baba hawezi ambia bradhangu about sex. So mimi the moment naamka naenda kukua kwa marriage, mimi natapatapa tu. The moment natoka hapo naenda high school, mimi sijui hata role yangu kama mwanamke kwa hii society ni gani. Nashika hapa, nashika pale, nashika pengine. Mwanaume na yeye anashika hapa, so we are just two confused elements who have entered in adulthood. So mimi nasema yes, needed tumekataa FGM. Mimi hata mimi sitaki kukatwa. But I have an alternative right of passage.
whereby a woman is taught how to be, how a girl is taught how to convert to a woman. A man is also taught how to convert to be a man. Are you together? Mimi, I once attended your rite of passage mahali kwa kanisa fulani Tataza. And nikiwa nimekaa hapo hiyo wenye walikuwa wameitwa mentorship. Mimi nilitoka hapo a very disturbed mother of a boy. Sababu ile role pekee yake nilisikia amefunzwa ni role yao kwa kanisa. Sasa alitailiwa ndio hiyo si kuokoka. Circumcision is not getting born again. It is a rite of passage from a boy to a man. Sasa umeacha zile vitu za kulikuwa, ndio maana utaona rite of passage ni rite of passage. Mtoto ni ile siku ya mwisho, lakini nani anamkujia? Mama. What are we doing? Tunafanya nini sasa? Sasa mama anakuja amwambie nini? Kama amepona afanye nini? Aone. Ukiona mtoto mama kwa chemist, mtoto wangu alitaka kutairiwa, hajapona, kuna dawa nimeandikiwa. Sasa tunafanya nini kwa hii society surely? What are we doing? Hawezi ona hata mwanaume hata kama ni anko yake, hata kama ni somebody a man to do this. Then after that he comes and sleeps kwa nyumba ya mama yake. That is why today you get married, your man will have you in the mother's house. The moment unasikia baba zetu walikuwa nakanywa hadi kuingia kitchen. Si eti walikuwa nakanywa kwa nini? So that they have a space. I once dated a lawyer guy. Yeah? That is why I'm talking about them. I remember you're not even allowed to greet your mother na mkono. True or false? Sisi tunafanya nini mama zetu? We hug them. Anashikwa mgongo anapapaswa. Sababu we love our boys. What are we doing to them? Will this man ever know how to appreciate his wife after this? Atawahi kujua that mimi nimekuwa mwanaume. I even need to go up with my goals. I need to achieve. I need to be. Atawahi jua. Na anapigia kwa simu, "Daddy, ni nini hauna?" Bibi yako akienda kujifungua, who does shopping for your wife? Who does shopping for your wife? Nani ataenda kufanya shopping? When your wife becomes expectant, utapigia nani wa kwanza? Mami, unajua fulaka. No, that call should be to another man. Like, my wife is expectant. How does it go? Inaendanga aje? How together? This man will tell you, this woman will become moody. At times this woman will not even be there for you for sex. At times this woman, he will give you how these things goes. We're together. And then when the woman will now start reacting, you shall now understand. He'll tell you now you need to take your role as a man. You need now to be the man in that house. If you call a man, but the moment you call me, the moment you call me, it is done. Are we together? When your woman gives birth, bibi amejifungua, you know the man. Unamwambia enda wapi? Kwa madhe. Na wewe? Unabaki sasa ukifanya ile kitu. Si ndio? Unabaki umepiga sherehe vizuri. But that is the time you should be there with your baby to have a father bond. Remember sisi bond yetu na mtoto, it is natural. Mimi nimembeba miezi ngapi? 9. Mimi na breastfeed kila asubuhi, jioni, saa 6. So our body is there. Yours ni ya kutafuta. Body ya baba unatafuta, unaipembeleza. Are you together? You soothe this body. You be there for the baby. I can tell you for free. Mimi mtoto wangu babake osha. At least you have a connection with this child. That is why when the baby grows up, unasema, "Mama amehubiria mtoto, watoto hawanipendi." Sasa unajua watoto wakupendi kwa nini? Because you're present but absent. Wewe hakuna siku hata moja utakuja nyumbani mapema, you do your homework with your children, you have some fatherly time, muongee vitu za wanaume, muongee vitu zako na yeye. Lakini sasa utafanya hivyo na umewe yuone hiyo wapi?
Mamako alikuwa hapo analeta huyu kesho kuto ule mwingine, and life moved on. Right here. Me, I'm really saying, the boy child, vijana, let's be the men that God created us to be. And even if you have nothing else to take to make you a man, read the Bible. Read the Bible. Biblia itakumenta sana story ya mwanaume. Na nimekuambia mtu hata anapatanga mtu, even sasa hapa amekuja university. Look at the lecturer mwenye unaona ni kama you admire his character. Just try to meet, just even like unaweza mwambia mimi, mwalimu mimi kuna vile I want you to be my role model. Have some time with him, talk. Look for even an uncle. Are you together? And when things get tough, speak out. Ongea. Today even when vijana wanakuwa hadi sexually assaulted, who talks? Nani anasemanga? Mmesikia kwa TV kuna mwanaume alikuwa amekuwa sexually harassed. Kwani hawaharass yangu? Are they not being harassed? Nobody cares. Even you yourself, you don't have the moral authority to stand. Me, I'm saying, can you be the ambassador of a boy child? Tell the men out there, speak out. Look for somebody you can usually tell about your issues. And that person, mostly possible, let him be a man. A man who has already manned up. You know, some men refused. Kuna wanaume walikataa kuman up kabisa, just like some women refused to become women. Kuna wanawake walikataa, wao ni wanaume, wao ni tugal toto, walikataa kufika wanawake. So it really happens. At times, lazima kukuwe na those people in the society. Those people must be there to balance the ecosystem must be balanced. Either way, it must balance. Together. But I'm really calling for each man who is here. Your space, and I will repeat this as I summarize. Your space is never and will never and has never been taken up by a woman. It will never. And you're the pillars of this nation. Right together. You're the pillars. You're the pillar of that home. So it's about you now taking the mantle, running with it, and you run ahead of the woman. So that the woman will be behind as a neck. Right together. So that our nation will be stable, so that we will have stable marriages, so we'll have stable careers, so that we will have our society somehow will stabilize. So that you'll be able to handle issues like a man. So that at least your dreams, you no longer dream the way you're dreaming with intimidation, with low self-esteem. You dream now like a man who knows that this society belongs to us. Are you together? In that way, I'm not saying that you mistreat the guy. They are your flowers. They make the world pretty. They make the world beautiful. But it's you to water them. And you cannot water a flower if you yourself, you're thirsty. You first water yourself, because the Bible says, love your neighbor as you love. So you start where? Yourself. You start yourself. You can't give what you don't have. You can't give love when inside you have regrets, you have low self-esteem, you have like you feel I'm a lesser creature. First, you must own the love in you. You must own the empowered person in you, so that you'll be able to empower us. Tuko pamoja? Unless somebody has a question, nawaachia hapo. Wapi makofi ya Madam Flore. Yung sabi na siya, okay,